Okay, we start. I think this is the simplest of slides in renal physiology. What is the amount filtered by at the glomerulus? Then amount reabsorbed by the tubules, that is to be subtracted, and where from it will be some substances will be secreted from the peritubular capillaries, both in case of cortical nephrons sorry, and in case of juxtaglomerular nephrons. So algebraic sum and difference, that is algebraic sum, that means algebraic sum of those three, amount reabsorbed will has to be subtracted. Algebraic sum of those three include the any given substance, amount filtered minus reabsorbed plus secreted will be amount excreted. Now from here we pass on to the concept of clearance. Now in simple terms, if you think in simple terms, it is clearance by excretion. So whatever amount will be cleared of the body, that should be called clearance. Say 1 milligram of a substance is passing out, then 1 milligram should be called the clearance. Any substance, urea, creatinine, any toxin, any drug, any whatever, by the kidney. But how it is defined, but what is the concept, how it is conceptualized? It is not conceptualized by the amount of the substance. It is conceptualized by the amount of some amount of plasma, and it is called the virtual volume of plasma which contains that amount of substance. Say 1 milligram of a substance is cleared. Now how much substance, how much will be content, how much plasma is containing that 1 milligram, that is called the clearance. It is a virtual volume of plasma rather than the weight of the or mass of the substance itself. What is the, in case of electrolytes, do we measure always it in milligrams or grams? Do we measure it in absolute terms of mass? Say sodium, what is the concentration of sodium in intracellular and extracellular fluid? Please go back to general physiology, this should be at the tip of the mouth. What is the concentration of sodium in plasma? Say in plasma, in simple terms, in plasma, around, it's like this. Can anybody explain this? Explain this means why millimole, milliosmol, milliequivalents or everything is same in case of sodium. This is for sodium only, sodium ions. Why millimoles, milliequivalents, milli? So for that we have to go back to chemistry. There is no time for this now. Keno hoy milliequivalents, millimole same howar kotha? What is 1 mole? It is important to learn some amount of physics, chemistry before coming to this medical course. Any course, this is basic. Why millimole and milliequivalents are same in case of sodium? Even why milliosmoles is same? That is, we have read here in general physiology. But why millimole and milliequivalents are same? What is mole? Leave for now. So these are same in case of sodium. You have to explain. I'll ask you in the next class. So we take this figure, 140 millimoles per liter. How many liters of plasma? Say, sorry, what is the plasma flow to the kidneys? Plasma flow to the kidneys, we will learn about it, renal blood flow. For now, take it as almost 700 ml per minute. So in 700 ml per minute, some amount of sodium will be contained. 14 7s are 98, it will come to around 100 millimole or something. But in 1 minute, how much sodium is excreted by the kidney? If we take it per minute, urine, how much sodium comes in urine? It is like maybe 14 millimole or less, or even less. So the clearance of plasma, clearance of sodium is not that number of millimoles. It is the clearance of sodium is the virtual amount of plasma. It is a virtual amount, not a real amount. It is not a real amount. It is a virtual amount which should contain this plasma. Actually, what is happening? All the 700 milliliter is passing through the kidney. Some amount is filtered. That will come to the glomerular filtration in the next discussion. Some amount is filtered. Out of 700 milliliter, about 120, 150 milliliters is filtered, 125. Now this contains some sodium.
So a larger volume is getting excreted of sodium, but we conceptually clearance as that amount sodium which is getting out, the virtual amount of plasma which contain that sodium, which should contain. It is maybe 1 milliliter. So clearance, instead of writing clearance in milligram per minute, and that is also in unit time, or millimole per minute, we get it as milliliter per minute. Understand this very clearly. Clearance is conceptualized as the virtual volume of plasma which would contain that amount of substance which is actually cleared. A different volume of plasma is cleared of some amount of a substance. This amount of substance or lesser amount of substance. So this amount of substance would contain in how much volume of plasma. Instead of milligram or millimole per minute, we can also calculate 140 millimole means how many milligrams of sodium? What is our atomic weight of sodium? 23. We can calculate from that. So that is the concept, how milliequivalents, millimoles are coming. Mole means 1 mole of substance, means it is the Avogadro's number. What is the Avogadro's number? These are not things to be discussed here. More or less 6 into 10 to the power 23, 6.023. That Avogadro's number, number of molecules weighs how many grams? That is the concept, grams per mole. So that is the concept. So from there the equivalence. Why equivalence? Moles are same, sodium is containing only 1. Why osmoles are same? Because it is contributing only 1 particle in solution. How many osmoles contributed by sodium ions in a solution? It is 1, but by NaCl it is 2, Na plus Cl minus. So in place of NaCl, 1 mole it will be equal to 1 mole and will correspond to 2 osmoles, but in case of one single ion it will be 1 osmole. In case of phosphate ions it will be 3, because it is PO4 3 minus. So these are things which should be known from general physiology. Without getting these things in mind, we should not proceed actually. But if I want to discuss that right now, then we cannot proceed. So it is the virtual volume of plasma. So remember clearance, whenever you will come across clearance, from now onwards it will be in ml. It will be a unit of volume in a unit of time, per unit time. It will not be unit of mass, because it is that virtual volume of plasma. So take down the definition of clearance. The renal clearance of a substance is the volume of, don't take pictures. If you wish, you may take down, there is nothing to take down, everything is in textbooks. Renal volume clearance of a substance is the volume of plasma that is completely cleared of the kidneys by unit time. So I thought I'll take 1 minute for it, it's already 9:50. So we should take 1 minute. The previous concept should be clear, but it is not, unfortunately. Amaro noy, don't worry. So I have to study again and again, but are you doing that? I am afraid you are not. General physiology ওই জিনিসগুলো কিচ্ছু না বুঝে, সোডিয়াম পটাশিয়াম দুটো তিনটে intracellular, at least some intercellular, intercellular composition, extracellular composition, which is more inside cell, potassium or sodium. How many sodium and potassium are exchanged by sodium potassium ATPase pump? These things should be at the tip of the mouth. Now come to this thing I should have. So we just told amount filtered minus amount reabsorbed plus amount secreted. Now in any case, whatever any substance will be entering the kidney, any substance, say X, sodium, potassium, chloride, urea, creatinine, whatever. So it will enter through which route? It will enter through renal artery. The blood is entering through renal artery. Now what routes it has to go out? Going out of the body only one route, that is through the urine. Physiologically, normally going out is through urine, or it will come back into the blood through the renal vein. Whatever lies in between, this interlobar, interarcuate and all, this is the arterial system, glomerular capillaries, then afferent arteriole, glomerular capillaries, efferent arteriole, peritubular capillaries. Ultimately, it will, then the venous system, accompanying veins, and it will go out through the renal vein. So any amount of substance, say plasma arterial concentration is, there is a, how do we write concentration? Like this,
any substance, but here we write it as plasma concentration, we write it as A, right, like this. So what is going out, what is coming in, this is called something as the, this is called something, will come to this concept, renal plasma flow, but just for understanding clearance right now, this is the plasma concentration in the artery, renal artery, renal plasma flow in the renal artery, plasma flow. And anything else, whatever will go out through urine. And this is the plasma flow rate, that means it will be some per minute, per second, we usually do in per minute, so per unit time. So it will come through the artery, either pass on, go on to the veins, or it will be excreted through urine. So what is this? Is Ux is urinary concentration of X into V dot, V with a dot above it. It is urine flow rate. Flow rate. Concentration is in milligram per milliliter or millimole per milliliter, whatever, milligram per milliliter of plasma, and flow rate is milliliter per minute, say. So milliliter will cancel out, so the thing will be in milligram per minute. But this is the law of conservation of mass, or in human physiology it is called the fixed principle. And considering the kidneys neither synthesize or degrade a substance. If the kidneys itself synthesize in this system itself, then the equation will differ. We have to add or subtract that part. If the kidneys synthesize or degrade it down, but if the kidneys do not synthesize or degrade it down, then this will be the equation. Got it, everybody? Simple mathematics, but you have to understand, whatever comes through the artery, if the kidneys does not synthesize or degrade it, then either it will come back to the veins, or it cannot remain in the kidney tissue spaces. Abnormal conditions ছেড়ে দাও, যেখানে কোথাও ছিঁড়ে গেছে, ব্লাড জমে যাচ্ছে, হিমাটোমা, এই সব ছেড়ে দাও. It is physiologically, it has either go back to the blood or it will be excreted through urine. So this will stand. This will stand. Now for conceptualizing clearance, for the time being we consider whatever is coming through the arteries or whatever is coming through blood, nothing is going back to the vein. Nothing is going back to the vein. Then what will happen? This equals to this. Nothing is going back into the blood. Whatever is being filtered is being excreted. Now just imagine it. Just imagine it now. Whatever is being filtered, how do we measure clearance? Any substance, whatever is filtered, it is being excreted. Now what will happen? Clearance is what? A virtue. We define clearance how? It is a virtual volume of plasma. That means what is coming? Plasma. What will enter through the renal artery? Blood. Blood contains certain amount of plasma. Whatever blood is coming, 55% of that is plasma. This is the renal concentration of whatever is freely filtered, means it should not be freely filtered actually, because for measuring clearance it should not be freely filtered. It may not be freely filtered, but it has to be then secreted. So forget, you will, for the first time you will get confused. If it is not freely filtered also, if it is secreted by the tubules, ultimately it should not go back into the vein. That is what is we are imagining here. It should not go back into the body. It should be excreted. Either it will be filtered or it will go to the glomerulus, afferent artery or glomerulus. Imagine it. Don't just look. What is the problem? Don't disturb the class. ওই তোমার পাশের জন মোবাইলে কি করছে সেটা করো, কিন্তু কথা বলবে না. রাইট সাইড অফ রেড শার্ট, রাইট সাইড অফ রোল 103, রোল নাম্বার কত? সব যদি জেনে গিয়ে থাকো চলে যাও, আর যদি মনে হয় জানার দরকার নেই। ফিল্টার্ড, এক্ষেত্রে কি, যদি ফিল্টার্ড নাও হয়, ওটা যেন অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল আসছে, গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিজ দিকে ইফারেন্ট আর্টেরিওল দিয়ে তো পেরিটিউবুলারে চলে যাবে,
তারপর তো ভেন দিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা, কিন্তু পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ থেকে আমরা কি বললাম, সাম অ্যামাউন্ট মে বি সিক্রেটেড হয়েও যদি ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যায়, সো তাহলেও হবে, বাট ইট শুড গো আউট থ্রু ইউরিন, ইট শুড নট গো ব্যাক থ্রু দ্য রেনাল ভেন ইনটু দ্য বডি, জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ারেন্স। তাহলে কি হবে, দিস ইজ দ্য amount in plasma artery, renal artery, and usually অনেক সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে যেগুলো বডিতেই রেনাল সিস্টেমে আসছে, কোথা দিয়ে আসছে, অ্যাওর্টা, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, তার ডাইরেক্ট ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ রেনাল আর্টারি, তাই তো। আসার আগে কোনো জায়গায় যদি সেটা কোনো অ্যাবজর্পশন, বডিতেই অ্যাবজর্পশন না হয়ে গেল, তাহলে রেনাল আর্টারি যে কনসেন্ট্রেশন সেটাই যে কোনো, আবার ফিরে যাচ্ছে যে কোনো বডির যে কোনো ভেসেল থেকে নিলে, এনি আর্টারি এনি ভেন, সেটাই কনসেন্ট্রেশন হবে। এনিওয়ে সেটা আমরা আস্তে আস্তে আসবো। সো দিস ইজ রেনাল, দিস what will be the clearance, the virtual volume of plasma, we replace this with the virtual volume of plasma, ঠিক আছে, take it as the virtual volume of plasma, and whatever is going out is this, and divide is by the this. Why do we do not write the A here? Because we again simplify and consider whatever is coming to the renal artery is actually is going through the systemic, other capillaries, other arteries, other capillaries, other veins also. So it is simply the plasma concentration. So urinary concentration into urine flow rate by plasma concentration. This is that virtual volume of plasma which would contain whatever is cleared. So clearance will be in milligram per minute, should be in milligram. চিন্তা করলে এতদিন আমরা ভাবলে কি ভাবতাম, যে কোনোদিন ক্লিয়ারেন্সের কনসেপ্ট শুনিনি, যে এটা মিলিগ্রামে হওয়া উচিত বা মিলি মোলে হওয়া উচিত, বাট ইট উইল বি ইন মিলিলিটার, বিকজ সি যদি আমরা এবার ম্যাথামেটিক্যালি মেলাই, দিস ইজ in milligram per minute, this is in sorry, milligram per ml, this is milligram per ml, that will cancel out, it will be in ml per minute, and clearance also will be in, X is the substance, any substance X, clearance of X will be in milliliter per minute. এটা একবার দুবার তিনবার পাঁচবার 10 বার পড়তে হবে, নিজেকে বুঝতে হবে, না বুঝতে পারলে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে, then it will become clear. So clearance is not the amount of, এটার জন্য কতক্ষণ নিলাম, এভাবে সিলেবাস কি করে শেষ হবে জানি না, 25 মিনিট করা উচিত, 5 মিনিট, 25 মিনিট তো বলছি, শুরুই তো করলাম 9টা 6-7। And what are the clinical implications? I just wrote it because I had to. It is given in your syllabus like this, clinical implications of renal clearance. Otherwise clinical implications পরে বলো কি না, কোনো drug it is not being excreted, if it is clearance is less, renal clearance means it is not being able to clear the substance, তাহলে তাই যদি হয়, what will happen, reduce renal clearance, what will happen, reduce renal clearance also, it may be accumulate, toxicity may occur, toxicity of that substance, that is the clinical implication. Clearance কমে যাচ্ছে মানে the amount substance is not going out to the kidneys properly, so toxicity of that substance, accumulation হয়ে যাচ্ছে। if it is augmented clearance তাহলে কি হবে, if it is renal clearance, পড়া যাচ্ছে না কেন আমি বলে দিচ্ছি, renal clearance হয় decreased হবে না হলে augmented হবে, if it is not normal, if it is increased তাহলে আমার ড্রাগটা বেশিক্ষণ বডিতে দরকার ছিল, সে সাম অ্যান্টিবায়োটিক, বাট ইট ইজ ক্লিয়ার্ড অফ ইন কোয়াইট কুইকলি, তাহলে কি হবে, পার মিনিট বেশি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে, এর ফাংশনটা আমরা পাবো না। বা ডায়ালিসিস, আর কি আছে, ডায়ালিসিস বা যেগুলো রেনাল রিপ্লেসমেন্ট প্রসিডিওরস, স্পেশালি ডায়ালিসিস, এইগুলোর এফিসিয়েন্সি মেজার করার জন্য উই ক্যান ইউজ দ্য কনসেপ্ট অফ ক্লিয়ারেন্স। এগুলো পরে বোঝার কথা, but it is mentioned in your syllabus, renal clearance and its clinical implications, that's why I had to tell, আমাদের পড়াতে বা বলতে হচ্ছে, না হলে ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশনস এখনই, যদিও সবই এখন ক্লিনিক্যাল এদিকেই হচ্ছে, clinical implication of renal clearance. So either just understand it now simply, either it will be cleared off quickly or either fast or slow. If it is slow, তাহলে আমরা চাই না, we do not want it to accumulate, but it is getting accumulated and toxic effects are coming into action inside the body. We want it to remain for some more time, but it is being cleared off easily, then antibiotic দিচ্ছি, সেটা তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার হয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, then what will happen, it will not work,
দ্যাট মিন্স তার ফাংশনটা আমরা পুরো পাবো না, বেশি ডোজ দিতে হবে, আরো বেশি ডোজ দিতে হবে। আর সবসময় রেনাল ক্লিয়ারেন্স বা এর উপর তার ফাংশনের উপর সাইড এফেক্ট, যত বেশি ডোজ দেবো বডিতে সাইড এফেক্ট গুলো হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমি অ্যাকচুয়াল অ্যাকশনটা পাচ্ছি না। সো দ্যাট ইজ দ্য implications, renal implications are যদি it can also be used to measure the efficacy of certain renal replacement procedures, like mainly renal replacement procedure as a layman what we know, আমরা কি শুনেছি, ডায়ালিসিস হচ্ছে, কিডনি খারাপ হয়ে গেছে তার ডায়ালিসিস হচ্ছে, তার এফিসিয়েন্সি মেজার, that is the renal implication of clearance. Now glomerular filtration. What is glomerular filtration? Whatever is filtered, glomerular filtration, blood will enter through the glomerulus. Renal anatomy, just what will it will come through the afferent arteriole, filtered through the glomerulus. Whatever will not be filtered will go back to the efferent arterioles, peritubular capillaries and to the venous system, the blood, and substances will be either secreted, may be secreted at the level of the renal tubules from the peritubular capillaries, may be secreted, but whatever is filtered will come to the proximal tubule itself. Proximal, what is the first part of the proximal tubule? Proximal convoluted, that is proximal straight tubule. So what is blood flows to the, how much? Normally about 20% of the plasma that enters the glomerulus is filtered. 20% of the plasma, not blood. Blood er 55% হচ্ছে plasma, that's why we wrote 700 milliliter. What is renal blood flow? We are coming to it. বলেছিলাম আগের দিন, it is huge renal blood flow. We discussed, just means we mentioned it, huge renal blood flow. How much? 1300 to 400, 1200 to 300 ml per minute. Out of that, what is the plasma? Around 650, 700 per minute. Tar 1/5, motamoti, 1/5, 20%, 120 ml, 125 milliliter per minute. So the theoretical volume of glomerular filtration is 125 ml per minute, accepted, or the experimental studies theoretical volume is 125 milliliter per minute. What is the rate? When it will be expressed in unit time, it is the volume of plasma filtered through the glomerular filtrate or filtered through the glomerular this filter system through unit time. What contains filter system ki? Hey, sorry, 25 তো বলো তো, filter system এ কি আছে? লাস্ট টিউসডে ক্লাসে ছিলে না? খুব ভালো, কে ছিল? 142 ছিলে না? বাহ, ছিলাম না মানে তাহলে তো ছেড়ে দিতে হবে স্যার, ছিলাম না আর কি করব, জানি না তারপর কি হয়েছে। কে ছিলে? এই যে ফিল্ট্রেশন হয় কি আছে? ফিল্ট্রেশন যে হচ্ছে at the glomerulus, what are the layers? Who can say? 147 কোথায় আছে আজকে? রোল 147 আজকে আবার নেই, তুমি বলো কি আছে? তুমি নয়, তোমার পেছনে, হ্যাঁ তুমি বলো, পারবে? 100, 116 আর 67, তাই তো? বলো, যে কোনো একজন বলো কি লেয়ার্স আছে যেখান দিয়ে ফিল্ট্রেশন হচ্ছে? গ্লোমেরুলাস, তার মানে তার একটা এন্ডোথেলিয়াম আছে, এন্ডোথেলিয়ামের ঠিক উপরে কি আছে? ঠিক উপরে মানে কভারিং, এই স্টপ, ওকে উইল কাম ব্যাক টু ইট, বসো। কি 116 পারবে নাকি? মনে আছে? গ্লাইকোক্যালিক্স, রাইট, একটা গ্লাইকোক্যালিক্স লেয়ার, তারপর এন্ডোথেলিয়াম, দেখে বললেও বলো, তারপর পোডোসাইটস আছে, স্লিটস আছে, সেখানে পোডোসাইটস আছে। নর্মাল ভ্যালুস ইজ 125 মিলিলিটার পার মিনিট, এটাকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে? 1440, 2060, ফার্স্ট ইজ ইন আওয়ার্স, 60 মিনিটস say 1 hour, তারপর 24 hours in one day, it will come to 180 liter per day, and এই যে 60 ন্যানোলিটার পার মিনিট, এইগুলো আবার সেই ক্যালকুলেশন করে দেখানো যায় পার সিঙ্গেল নেফ্রন, ছেড়ে দাও, দ্যাট ইজ ব্র্যাকেটে লেখা আছে SNGFR, সিঙ্গেল নেফ্রন গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট। whatever we are discussing in renal physiology, remember it is for all the both kidneys together, এতগুলো নেফ্রনস, how many? about 2 to 2.5 million nephrons total, considering both the kidneys physiologically, যদি না নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেইগুলো, ইট ইজ মানে বেটার ডিসকাশন কি হতো, প্রত্যেকটা নেফ্রনে এত, এভরি নেফ্রন ইজ নট দ্য সেম ক্যাপাসিটি, বাট অ্যাভারেজে কি আসছে ওটাকে ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে 180 লিটার পার ডে, 125 মিলিলিটার পার মিনিট,
তাহলে যদি 2.5 মিলিয়ন দিয়ে ভাগ করি, it will come to some milliliters, converting into, why do we use these units like this? মিলিলিটার, ন্যানোলিটার, কখনো লিটার, কখনো পিকোগ্রাম। পিকোগ্রাম কোথায় ইউজ করা হয় বলো? পিকোগ্রাম, পিকোগ্রাম কিসের ইউনিট? এই যে এতদিন পড়াশোনা হয়েছে, ফিজিওলজি পড়া হলো, পিকোগ্রাম কিসের ইউনিট? ব্লাডের। ব্লাডের কি বলো? পিকোগ্রাম আমরা কি এক্সপ্রেস করি পিকোগ্রাম দিয়ে? রোল 11, পিকোগ্রাম কিসের ইউনিট? বসো বসো বসো, জোরে বলো। ফেমটোলিটার কিসের ইউনিট? সিলেবাস আমরা তো করিয়ে দেবো আলটিমেটলি, যে করে হোক। আজকে হচ্ছে 17ই জুন, আর পরীক্ষা হচ্ছে থার্ড ইন্টারনাল হচ্ছে 18ই অগস্ট, আর ফাইনাল হচ্ছে 9th অক্টোবর। হ্যাঁ, মিন কর্পাসকুলার ভলিউম, দিস আর অল আরবিসি ইন্ডিসেস। তাহলে আমরা এরকম পিকোগ্রাম, বসো, কাউকে দাঁড়াতে হবে না, পিকোগ্রাম, ফেমটোলিটার, ন্যানোলিটার, যেখানে খুশি খালি লিটারেই তো বলতে পারতাম, কেন বলি না? দেন দ্য ফিগারস উইল লুক অড। 125 মিলিলিটারকে আমি যদি 2.5 মিলিয়ন দিয়ে ভাগ করি, তাহলে একটা ডেসিমাল 0.000 এরকম কিছু একটা ফিগার আসবে। ফিগারটা যাতে ভালো দেখতে লাগে, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। পরীক্ষায় পারি না পারি, বেশ ব্যাকবাস ট্যাকবাস করে গেলে তাহলে অন্তত এক্সামিনার ভাববে যে না। আর ওই আমাদের ফিজিওলজির একজন স্যার বলেছিলেন, এগুলো তো রেকর্ড হচ্ছে, আবার কি যে করবো, এগুলো যাবে ফেসবুকে। আবার ফিজিওলজি স্যার বলেছিলেন, পরীক্ষার আগের দিন হাঁড়ি থেকে বার করে যাওয়া অ্যাপ্রন পরে যাবে না পরীক্ষা দিতে। যারা এখনো বাংলা বোঝে না, কিছু করার নেই, বোঝা উচিত আস্তে আস্তে। অ্যাপ্রনটা যেন পরিষ্কার থাকে। সো লুকস ম্যাটার টু সাম এক্সটেন্ট। পরীক্ষার সময় ইমপ্রেশনও ক্রিয়েট করতে লাগে। তো ওই 60টার বদলে ওই 0.000 এরকম কিছু দেখলে লাস্টে গিয়ে একটা 6, তার থেকে 60টা দেখতে ভালো লাগে। তাই জন্য হচ্ছে এই লেটারগুলো মিলিলিটার করে ওটা একটা এতে আসবে। 125/2.5 মিলিলিটার থেকে ন্যানোলিটার করতে গেলে 10⁶ দিয়ে গুণ করে নাও, তাহলে একটা ভালো ফিগার আসবে। সেই জন্য অ্যাকসেপ্টেড ইউনিটস এরকম ভাবে হয়, ছোট ছোট ইউনিট নাও। যাই হোক, SNGFR লাগবে না, ফরগেট দ্যাট। 125 মিলিলিটার পার মিনিট আপাতত লাগবে না। 125 milliliter per minute, it is for all the nephrons and it is comes to 180 liter per day. Simply 125 into 60 into 24, তারপর লিটারে আবার এটা লাগবে 180,000 আসবে। 180,000 milliliters মানে 180 liters. So again the same thing, glomerular filtration rate এটা সেম। এই সেকেন্ড, it is the nephrons of both kidneys urine time. Ultrafiltrate entering the Bowman space cannot be measured directly. আমরা তো ডিরেক্ট মেজারমেন্ট ওখানে ঢুকিয়ে ব্লাড প্রেসার ডিরেক্ট মেজার করা যায় না, সেরকমই দিস ইজ হোয়াট এভার উই আর ডুইং কমনলি ইজ ইনডিরেক্ট মেজারমেন্ট অফ ব্লাড প্রেসার। ডিরেক্ট মেজারমেন্ট কি? ক্যানিউলা ঢুকে দিয়ে সেটার সঙ্গে প্রেসার ইনস্ট্রুমেন্টকে যোগ করতে হবে, ক্যানিউলা ইনসাইড দ্য আর্টারি। সেটা তো করা হয় না, ওপর থেকে কাফ বেঁধে হোয়াট কাফ প্রেসার ইজ ওভারকাম বাই দ্য মেশিন, সেটাকে দেখা হচ্ছে। লাইক দ্যাট ইট ক্যানট বি মেজার্ড ডিরেক্টলি অ্যান্ড উই ইউজ দ্য কনসেপ্ট অফ ক্লিয়ারেন্স ইন measuring glomerular filtration rate or estimating glomerular filtration rate. Now what substance can be used? Any substance আমাকে consider করতে হবে GFR can be measured by that substance only which is freely filtered. ওই ফিল্টারডই না হয়, then how can it estimate? ফিল্টার্ড হচ্ছে না, পুরোটা ক্লিয়ারই হচ্ছে না, the thing is not filtered wholly through the kidney. So we take some substance which is 100% ওটাকে ফিল্টার হতে হবে, তবেই ওটার ক্লিয়ারেন্সের কনসেপ্ট ইউজ করে আমি GFR মেজার করতে পারবো, রাইট? ওটা যদি ফিল্টার না হয় আবার ব্লাডে ফিরে যায় তাহলে তো হবে না। হোয়াট এভার উই ডিসকাসড some time ago, it will not go back, it will be filtered and excreted out and it should not be synthesized or degraded by the kidneys itself. তাহলে আমি মেলাতে পারবো না। If all these, keeping all these, if there is some substance actually theoretically হয় inulin is a substance, fructose polymer, সেটাকে ইনজেক্ট করে দিয়ে তারপর যদি বার করি, প্লাজমা লেভেলস মেজার করি, ইউরিন লেভেলস মেজার করি, ইউরিন ফ্লো রেটটা জানতে হবে, করে if we take out the clearance as it is freely filtered, the clearance of inulin
gives the measurement of GFR. Glomerular filtration rate is according to theoretical accepted values 125 ml per minute. So it is in ml per minute. Clearance is also in ml per minute, not in milligram or millimole per minute. So it is যা আমরা করলাম clearance is equal to urinary concentration into urine flow rate by plasma concentration of a substance which is freely filtered, not synthesized or degraded, and going out through মানে excreted through urine. That is তাহলে তো excreted ই হতে হবে, তো কিডনি টিস্যু স্পেসে গিয়ে জমি থাকতে পারবে না. So instead of X, if we write inulin, that is concentration of inulin in urine by concentration of inulin in plasma into the urine flow rate, it gives the glomerular filtration rate. Freely filtered. So what are the criteria of such substance? Amount of urine filtered, because inulin is not reabsorbed, not secreted, not synthesized, not degraded. All these criteria has to be fulfilled. These are যা এখন ওই মাউসের অ্যারোটা যেখানে পড়েছে ওই চারটে লেখার জন্য আসে. What are the criteria of a substance? Criteria from the exam point of view. Criteria of the substance which is used to measure glomerular filtration rate. এই চারটে জিনিস লিখতে হবে. Substances must be freely filterable in the glomeruli. Freely filterable. যা আসবে সেটাকে afferent arteriole দিয়ে glomerulus এসে ফিল্টার করে ফেলতে হবে, মানে হতে হবে ফিল্টার্ড. It cannot go back to the efferent arteriole. And কারণ efferent arteriole দিয়ে গিয়ে আবার ইউরিনে আসতে পারে কিভাবে? আজকে এই কে বাংলা বোঝে না, আজকে বেশি বাংলা হয়ে যাচ্ছে. ঠিক আছে, who cannot understand Bengali? Raise your hand. Not a bit till now. নিজেরাই বিপদে পড়বে. So that substance can go, there is a chance, there is a possibility, নয় theoretically তো most substances এভাবেই হচ্ছে. It is going, either it is filtered some, it is going to the efferent arterioles, going to the peritubular capillaries, then secreted, some is whatever is filtered is something reabsorbed. It is the general scenario. But সেইভাবে আমরা clearance measure করতে পারবো না, GFR করতে পারবো না. Using the concept of clearance, if we have to measure GFR, it has to go wholly into the tubules through the glomerular filtration process only. It cannot go to the, তুমি বললে যে স্যার না যায়নি পুরোটা, গিয়ে secretion হয়ে লাস্টে ইউরিন দিয়ে বেরিয়েছে. It going to the peritubular capillaries and then were again secreted from the peritubular capillaries into the tubule. Ultimately everything passed into the urine. But we cannot measure GFR then, because GFR cleared হলো কিন্তু তার একটা পার্ট হচ্ছে glomerular filtration দিয়ে হয়েছে, other part is through secretion. So we cannot measure the GFR through the concept of clearance. Is the যা আসবে afferent arteriole দিয়ে পুরোটাই ফিল্টার্ড হয়ে যেতে হবে. সেরকম সাবস্টেন্স হলে, if the substance is like that, then only it will be possible to measure GFR. So how one such substance is inulin. But so meeting these four criteria, but inulin is also difficult to use practically. So endogenous substance দিয়ে করা হয়. এরকম আরেকটা কাছাকাছি এরকম একটা সাবস্টেন্স কি পুরোপুরি ইনুলিনের মতো না হলেও, not like inulin wholly যে 100% ফিল্টার্ড হচ্ছে, কারণ ইনুলিন বাইরে থেকে দিচ্ছে হচ্ছে, ইনজেক্ট করতে হচ্ছে. এটা যদি অ্যাভয়েড করতে চাই, it is whatever is formed in the body, creatinine, endogenous substance. It is more or less, actually not, একদম অ্যাবসলিউট টার্মসে ভাবতে গেলে নয়. ক্রিয়েটিনিন পুরোটা ফিল্টারও হয় না, খুব কম হলেও থেকে যায়. আর ক্রিয়েটিনিন ইজ অলসো সিক্রেটেড, যেটা চলে যায় সেটা আবার সিক্রেটেড হয়. সেইটা দ্যাট ডাজ নট মিট দিস ক্রাইটেরিয়া অ্যাবসলিউটলি, বাট মোর অর লেস ইট মিটস. 10% এরর মতো থাকে কিন্তু ইট মিটস দ্য ক্রাইটেরিয়া. হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট সিক্রিশনের জন্য যেটা হয় সেটা 10% ওভার এস্টিমেশন হয়, আর যেটা আমরা ফিল্ট্রেশনের জন্য হয় ক্রিয়েটিনিনের ক্ষেত্রে, ইন কেস অফ ক্রিয়েটিনিন it is secreted by the tubules, so তার জন্য একটা 10% ওভার এস্টিমেশন হয়. বাট অলরেডি ইট ইজ ওভার এস্টিমেটেড বিফোর. ফিল্ট্রেশনের জন্য যে পদ্ধতিতে করা হয় সেটা ওভার এস্টিমেশন হয়. দিস টু ক্যান্সেল ইচ আদার. এত নাম মনে রাখতে পারলো. ইনিউলিনের বদলে এন্ডোজেনাস সাবস্টেন্স হুইচ ইজ ইউজড, ইট কামস ফ্রম মাসেল ক্রিয়েটিনিন দিয়েও করা যায়. মোর অর লেস ফর ইয়োর লেভেল ইট মিটস, ক্রিয়েটিনিন অলসো মোর অর লেস মিটস দিস ক্রাইটেরিয়া. Not absolutely like inulin, but more or less meets all these criteria. So creatinine can be used to measure renal clearance. Now glomerular filtration rate, what are the factors? What are Starling forces in filtration?
what forces filtration হয় তো any filtration barrier any membrane দিয়ে যখন filtration হচ্ছে Starling forces কি কি hydrostatic pressure. So go back to general physiology, hydrostatic pressure and colloid osmotic. Colloids are large particles. তাহলে কোথায় থাকবে? It will be in the capillaries, hydrostatic pressure and capillaries এও থাকবে and colloid osmotic pressure. In the capillaries and hydrostatic pressure and colloid osmotic pressure in the interstitial space in case of systemic capillaries. তাহলে hydrostatic pressure in the capillaries will force out water. ওয়াটার যদি ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের দিকে যাচ্ছে তাহলে কি হবে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার উইল ফোর্স ইট আউট and colloid osmotic pressure in the capillaries will try to systemic capillaries এর ক্ষেত্রে কি হবে if this is the cell membrane within the capillaries hydrostatic pressure and এরকম ভাবে লেখা হয় these signs are used hydrostatic pressure inside the capillaries and hydrostatic pressure inside the interstitial space. Colloid osmotic pressure inside the interstitial space. Hydrostatic pressure inside the capillaries will try to force out water. Colloid osmotic pressure will resist it. So net filtration. এটা হবে তো considering that water goes out into the interstitial spaces. আর ওখানে কি হবে colloid osmotic pressure in interstitial spaces will help it and hydrostatic pressure will resist it আরে এইটুকু তো বোঝা যাচ্ছে hydrostatic pressure inside the capillaries will force the water filtration force net filtration force calculate করতে গেলে কোনটা হেল্প করবে that will be positive sign দিয়ে যেটা রেজিস্ট করবে সেটা নেগেটিভ সাইন দিয়ে রাইট instead of systemic capillaries think of glomerular capillaries this is replaced by interstitium is replaced by Bowman's capsule and capillary systemic capillaries is replaced by glomerular capillaries G এটা হবে this will be just rearrange করে নিলে যা হবে আর কি সরি মাঝখানেটা মাইনাস নয় মাঝখানেটা প্লাস whatever is helping this is helping for filtration this is helping for filtration so we add both the together বইতে কিন্তু জাস্ট একটা লাইন লেখা আছে বুঝে নিতে হবে whatever is helping আমরা দুটোকে অ্যাড করে দিলাম ফিল্ট্রেশনকে হেল্প করছে এইবার তাহলে ফাইনাল কি হবে রিঅ্যারেঞ্জ করে নিতে হবে ডিফারেন্স অফ দ্য টু হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারস আর অঙ্কোটিক প্রেসার এটা কোনটা হবে মাইনাস দিলে সি আর লিখবো না গ্লোমেরুলাসের ক্ষেত্রে Finally, এটা হবে তো just we rearrange this difference of the two hydrostatic pressures and difference of the two oncotic pressures this is what is we retain মানে আমরা যেটা অ্যাকসেপ্ট করি যে ইকুয়েশনটাকে কিন্তু সেটা কোথা থেকে আসছে ওই ফার্স্টটা থেকে in your books you will get this final thing যেটাকে আমি বক্স করলাম কোথা থেকে আসছে whatever is helping আমরা অ্যাড করে লাস্টে রিঅ্যারেঞ্জ করলাম Now, glomerular system of capillaries is a special type of system. সে প্রোটিনকে পাস করতে দেবে না দেবে কি large particles proteins then this becomes এটাকে এলিমিনেট করে দেওয়া যায় this becomes zero more or less proteins cannot be filtered physiologically so it is hydrostatic pressure in glomerular capillaries minus in Bowman's capsule and from that subtracted will be
the hydrostatic colloid osmotic pressure in glomerular capillaries. Colloid osmotic pressure in Bowman's capsule is considered to be 0 because proteins are not filtered. That is whatever is written over here. ছোট হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে না, এটাই আমার জানা নেই যে কতটা three slides were combined, 3 pictures were combined. Effective filtration pressure is glomerular hydrostatic pressure plus এখানে যা লেখা আছে that final one holds, যাই লেখা থাক final one holds বইতে পেয়ে যাবে এইটা, বোর্ডে যেখানে এখন রেড ডটটা যাচ্ছে, that is, and this is effective filtration pressure multiplied by something called the filtration coefficient will give the GFR. এই effective filtration pressure accepted values কত, এটা মোটামুটি 60, এটা 18, এটা there will be in the from the exam point of view in auspice will get mathematical calculation 60 minus এত করে ওটা করতে হবে, আর the filtration coefficient will be given. filtration coefficient কাকে বলে, it take সব জায়গায় একটা করে কনস্ট্যান্ট লাগে, যে কনস্ট্যান্ট গুলো লাগে diffusion coefficient. what does it depend on, ফিল্ট্রেশনের সারফেস এরিয়াটা কত আর এফেক্টিভ ফিল্ট্রেশন সারফেস এরিয়াটা কত আর স্ট্রাকচারাল নেচার কি কি আছে, কতটা ফিল্টার করতে দিচ্ছে, সারফেস এরিয়া অ্যান্ড এবার যদি অনেকগুলো স্লিটস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কমে যাবে. সো থিওরিটিক্যাল ভ্যালু অফ k with a subscript f, it is taken to be 12.5 আর যা ইউনিট হবে unit is milligram per milliliter. ফিল্ট্রেশন যদি সাবস্টেন্সের হয় প্রেসারের ইউনিট হয় তাহলে ওই GFR এর মিলিলিটার পার মিনিট, মিলিলিটার পার mm of Hg per minute, that is the unit that will usually be given in the question. kf টা কত, it is theoretical value is 12.5 আর এইটা 60 35 মনে হয় 35 minus 18 না কত আছে, এই ফিগারস গুলো দিয়ে এটা আছে 10, so 12.5 into 10 is 125. this is how it is calculated. effective pressure into filtration coefficient. filtration coefficient depends on surface area and filterability, মানে কতগুলো পোর আছে, নাম্বার অফ পোরস যদি কমে যায় কমে যাবে, সারফেস এরিয়া কমে গেলে কমে যাবে, ফিল্ট্রেশন কমে যাবে, অবশ্যই রেট কমে যাবে, টোটাল ফিল্ট্রেশন কমে যাবে, দ্যাট ইজ রেট কমে যাবে. ওই colloid osmotic pressure কে আরেকটা কি বলে, oncotic pressure. colloid osmotic pressure is also called oncotic pressure. now what factors on which GFR depend? renal, usually আমরা কি ভাবি, renal blood flow যদি বেড়ে যায় GFR should increase. very simply thinking, renal blood flow বেড়ে গেলে GFR increase, glomerular capillary hydrostatic pressure বেড়ে গেলে, এবার যা যা হলো যেটা হেল্প করবে সেটা বেড়ে গেলে it should increase, and that will oncotic pressure বেড়ে গেলে it should decrease, all these things. changes in kf, বাকি যে ureteral obstruction হলে কি হবে, if the ureter is obstructed what will happen, I will come to it again, but just think over it. ureteral obstruction কমে গেলে বেড়ে গেলে GFR কমে যাবে, কেন, ureteral obstruction কিডনি থেকে বেরিয়ে আসছে, it will increase the pressure in the Bowman's capsule, hydrostatic pressure. ureteric stone হয়ে আছে ureter-এ, কি হবে, জল পাস করতে দিচ্ছে না, কোথা থেকে আসছে, টিউবিউল থেকে এসে তারপরে তো এসে কালেক্টিং ডাক্টে এসে আলটিমেটলি ইট ইজ কামিং টু ইউরিন. সো ইফ দেয়ার ইজ ইউরিটেরিক অবস্ট্রাকশন, ব্যাক ফ্লো হতে দিচ্ছে না, উল্টে ব্ল্যাক ফ্লো হতে পারে, সেই জল জমে যাচ্ছে, আলটিমেটলি ইট উইল রেজ দ্য হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইন বাউম্যানস ক্যাপসুল, বেড়ে গেলে কি হবে, ওই ইকুয়েশন থেকে hydrostatic pressure in Bowman's capsule is opposing filtration, so GFR will decrease. ureteral obstruction, actually এইটাকে হেডলাইন করে this should be a cause of this change in hydrostatic pressure. এই লেখাটা একটু মানে হেডলাইন গুলো যে বোল্ড করবে সেটাই গন্ডগোল আছে. changes in kf, one is glomerular capillary permeability, effective filtration surface area. so whatever factors are there ওখান থেকেই লেখা যায়, ওই ইকুয়েশনটা থেকেই kf into net filtration pressure, PC minus P, ওই ইকুয়েশনটা থেকেই the causes of factors controlling GFR can be more or less written, and it also depends on renal blood flow. usually renal blood flow বেশি হলে GFR বেশি হবে, right? and afferent, most important, another I just missed, afferent or efferent arterial constriction, how it does, we'll come to it. how it does, afferent arterial constriction হলে কি হবে, efferent arterial constriction হলে কি হবে. Before that we come to another thing, filtration fraction. Again filtration fraction is
whatever part of glomerular renal blood flow is being filtered. Filtration fraction and not blood, abar blood bole felchi, it should be plasma. Whatever fraction of plasma is blood kotota asche theoretically accepted values ba amra jani 1260 it is 1200 to 1300. out of that how much is plasma? 55%, 650 to 700. এই 700 এর মধ্যে বা 600 এর মধ্যে বা 650 এর মধ্যে যদি 150 হয় that is the filtration fraction. 120 যদি হয় আর 600 মিলিলিটার যদি হয় 120 by 600, that is usually it is more or less 20. it is the ratio of GFR to the renal plasma flow. renal blood flow এখানে লিখেছে 1.1, it is more or less 1.2 to 1.3 liters per minute. তার 20 to 12. so if it is renal blood flow is 25, এটা তো পরের স্লাইডে আসবো আমরা, অ্যাকচুয়ালি 20 to 25% of total cardiac output. cardiac output কত? 5 লিটার, তার 20% হচ্ছে renal blood flow, তার 55% হচ্ছে renal plasma flow, তার 20% হচ্ছে GFR. তার মানে যে কোনো একটা দিয়ে দিলেই বাকি পার্সেন্টেজ গুলো জেনে আমাকে ক্যালকুলেট। 5 লিটার কার্ডিয়াক আউটপুট তো দেবে না, আমি এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি, সময় কমে এসছে। যদি রেনাল ব্লাড ফ্লো দিয়ে দেয় তাহলে রেনাল প্লাজমা ফ্লোতে কনভার্ট করে নিতে হবে, ওটা দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু হবে না। জিএফআর ইজ নট দ্য 20% অফ রেনাল ব্লাড ফ্লো, ইট ইজ 20% অফ রেনাল প্লাজমা ফ্লো। ব্লাডের ভেতর কতটা প্লাজমা আছে, এবার যদি কেউ বলে আমি তো জানি না 55% অফ ব্লাড ইজ প্লাজমা, then you are not eligible for the exam. 55% is plasma, 45% is cells, এটা জানতে হবে। সো এবার 625 এর মধ্যে যদি 125 হয় তাহলে that is 0.2, অবশ্যই ভ্যারি করবে, এটা তো একটা এক্সাক্ট ফিগার হতে পারে না। and it is for all the nephrons considering together, it is not single nephron, every nephron's capacity may differ. so GFR, last line is important, GFR is about 20% of the renal plasma flow. এই প্লাজমা ওয়ার্ডটা বোল্ডে থাকা উচিত, ইট ইজ নট ব্লাড ফ্লো, ইট ইজ রেনাল প্লাজমা ফ্লো। গট ইট এভরিবডি? এগুলো কিন্তু অসপিতেও লাগবে 2 নম্বর, মানে প্রত্যেকটা নম্বর ইম্পর্টেন্ট, দো ইট ইজ নট অ্যান এলিমিনেশন এক্সাম, বাট 100 পাস মার্কসটা পেতে গেলে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট। এই জাস্ট ভ্যালুস গুলো দেওয়া থাকবে, ইউ উইল বি আস্কড টু ক্যালকুলেট। এর উপর এমসিকিউ হতে পারে, এমসিকিউস মে বি framed from this. Now what is the constriction হলে কি হবে, constriction হলে কি হবে, আর afferent or efferent arteriolar constriction, what will happen? so this afferent arteriolar resistance is increasing, তাহলে কি হবে, renal blood flow will decrease, renal blood flow will decrease, glomerular hydrostatic pressure will decrease, GFR will, glomerular hydrostatic pressure যদি ডিক্রিজ করে, from that equation GFR will decrease. যেখানেই কনস্ট্রিকশন হবে, what is the concept, যেখানেই কনস্ট্রিকশন হবে the hydrostatic pressure will decrease proximal to it, hydrostatic increase proximal to it, will decrease distal to it. এক জায়গা দিয়ে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে, এক জায়গায় এরকম কনস্ট্রিকশন হয়ে গেল, তাহলে এইখানে ইনক্রিজ করে যাবে। ইউরেটারাল অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রেও যেটা বলা হলো, হোয়াট এভার উই টোল্ড ইন কেস অফ ইউরেটারাল অবস্ট্রাকশন, proximally it will increase, distally it will decrease. the pressure of the hydro কি water, hydro fluid এর pressure, তাহলে যদি glomerular hydrostatic pressure decrease করে যায়, GFR will decrease. আর efferent arterial constriction হলে again renal blood flow, total renal blood flow, renal plasma flow টা কি, that is dependent on whatever goes into the kidney and goes out. so renal blood flow will decrease, of course renal blood flow ছেড়ে দাও, GFR এর কি হবে, proximal to it this PG will increase hydrostatic pressure, so GFR will increase. but there is a catch, যেটা ভালো বলতে পারলে জিজ্ঞেস করবে, afferent arterial constriction হলে GFR will decrease. see this graph, এই graph I don't know whether it will be given in your textbooks, GFR will obviously decrease. so afferent arterial constriction is simple, but for those who will answer well, say in the viva, for efferent arterial constriction one is what, the norm, এখানে one টা কি, percentage or fraction of efferent arterial constriction, এই যে one টা যেখানে red dot point করছি, whatever the red dot we are pointing, think over it, just think over it,
বাড়ি গিয়ে পড়ে ভাবতে হবে, না হলে কোনোদিন বুঝতে পারবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, ইফ ইউ দোজ হু উইল আনসার ওয়েল ফর ইয়োর লেভেল, আদারওয়াইজ ইট ইজ সিম্পল। if efferent arterial constriction GFR is increasing, this is simple, এটুকু বলতে পারলেই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। বাট for those who will answer well, at 1x মানে হচ্ছে 1x মানে হচ্ছে রেট, ওই x মানে কনসেন্ট্রেশন নয়, x মানে দেখেছো না 1x। সিনেমা দেখো তো? টাইমও নেই আর, গল্প করবো তারও টাইম নেই। সিনেমা টিনেমা দেখো তো, নেটফ্লিক্স সব তো এখনকার যুগ এগুলো। তাহলে দ্য ভিডিও ক্যান বি প্লেড ফাস্টার, তখন দেখা যায় 2x 3x। সো এফেক্টিভ আর্টারিয়াল রেজিস্ট্যান্সটা x এই যে ইনটু নরমাল। নরমাল যখন থাকে তখন জিএফআর এই যে 125, এই যে জাস্ট 100 এর উপরে, এই ভ্যালুস গুলো হচ্ছে ভ্যালুস অফ জিএফআর হোয়াট এভার ইজ অন দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। এই এঁকে নাও, বুঝে নাও, বইয়ের নাম বলে দেবো, দরকার হলে সে বই জিজ্ঞেস করবে কোন বই থেকে ছবিগুলো, আমি কিছু বানাইনি এগুলো, ভালো যদি বলতে চাও। দিস ইজ ফর যারা এখনই মনে করে নিচ্ছ যে ফিজিওলজিটা একবারে প্রথমবার একটা সাবজেক্ট পাস করব, পরের বার, এরকমও স্টুডেন্ট থাকে। সেরকম যদি কেউ থাকে এই ছবিটাই কাফি। Efferent arterial resistance increases, GFR increases. এই যে GFR will increase, অবশ্যই ডিক্রিজ করলে GFR ডিক্রিজ করবে, এটা কিন্তু এটা থেকেও ক্লিয়ার। Efferent arterial resistance ডিক্রিজ করলে GFR ডিক্রিজ করবে। That is shown in this part of the curve, this part. 1x এর চেয়েও যখন কমে যাচ্ছে efferent arterial resistance, GFR is decreasing. But GFR যদি বেশি ইনক্রিজ করে যায়, এই সরি efferent arterial resistance RE যেটা লেখা আছে RE বেশি ইনক্রিজ করে গেলে কি হবে? বেশি ইনক্রিজ করে গেলে কি হবে? ইট ইজ 3 টাইমস দ্য নরমাল। তখন কি হবে? রেনাল ব্লাড ফ্লো এত পড়ে যাবে, রেনাল ব্লাড ফ্লো আর প্লাজমা ফ্লো এত পড়ে যাবে যে ফিল্ট্রেশন ফ্র্যাকশন, ইট ইজ GFR বাই RPF উইল ডিক্রিজ। কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? efferent arterial resistance গ্রাফটা কি বলছে? efferent arterial resistance বেশি পড়ে গেলে GFR আবার কমে যাচ্ছে, তাই তো দেখাচ্ছে গ্রাফটা, তো তাই দেখাচ্ছে। নাও এক্সপ্লেনেশন। GFR afferent এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? afferent যত কমবে GFR তত কমবে, নো সিম্পল। বাট efferent এর ক্ষেত্রে GFR, efferent arterial resistance কমলেও GFR কমছে, that is obvious from this, but বেশি বেড়ে গেলেও GFR will decrease. Why? Now we learned about filtration fraction, GFR by RPF. Now RPF টা কি? RPF যখনই বেশি কমে যাচ্ছে, efferent arterial resistance, যে arterial resistance হোক, blood flow will decrease, তখন filtration fraction টা বেড়ে যাচ্ছে। filtration fraction বেড়ে গেলে কি হবে? more colloids, তাহলে colloid osmotic pressure এর চেঞ্জ হয়ে যাবে ডিফারেন্সটা। সেটা হয়ে যাওয়ার জন্য কি হবে? এটা ফিডব্যাক মেকানিজমে জিএফআর কে আবার কমিয়ে দেবে, যে আমার জল আরো বেশি, এবার বডিতে কোলয়েড বেড়ে যাচ্ছে, ওখানে ফিল্ট্রেশন ফ্র্যাকশন চেঞ্জ হচ্ছে, মানে কোলয়েডসেরও চেঞ্জ হচ্ছে, তাই জন্য আমাকে জলকে আটকাতে হবে, জিএফআর উইল এগেইন ডিক্রিজ। সো দিস ইজ ফর ইফ ইউ আনসার ওয়েল দিস পার্ট, দিস ডায়াগ্রাম। না হলে সিম্পলি resistance of efferent arteriole increases, GFR will increase in the beginning up to this point, এটা সেটাই হচ্ছে up to this point, then it will again decrease. ওই up to this point টা হচ্ছে for normal discussion for you. So we will continue with this is again these determinants. কি হলে হয়? ureteral obstruction হলে, urinary tract obstruction হলে কি হয়? GFR কমে যায়, because pressure in Bowman's capsule is increasing. When is pressure in glomerulus decrease করলে কি হয়? arterial pressure up to a limit increase করলে, arterial pressure up to a limit, if arterial pressure increases, we'll come to the concept of auto regulation of this renal blood flow and glomerular plasma next day.